Ravino Thomas or Nivin Pauly? Nivin Pauly. Nivin Pauly. Nivin Pauly or Mammootty sir? Mammootty sir. Mammootty sir or Mohanlal sir? ஐயோ, ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் எதுக்குன்னா எனக்கு டயலாகே கிடையாது இந்த படத்துல. இந்த அடமண்ட் கேர்ள் ரொம்ப அடமண்டா இருக்கனால ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன். எல்லாரும் நிறைய கத்திட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துல, நான் மட்டும்தான் பேசாம இருக்கேன். ஆனா அந்த சைலன்ஸுக்கு Soori sir was doing Pandi's character. I was very excited because I know his humor journey that he's done in films and brilliant at it. He's made everybody laugh. And this whole villain track, he is so good at it that it actually feels like two different people. And the comedy பண்ணது வேற யாரோ. உங்க ஸ்கூல்ல உங்க வீட்ல எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? ஆனா சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. எங்களுக்கு பென்னு பிடிச்சிருந்தது. பென்னு ஒருத்தன் கேட்க சொல்லியிருந்தான் என்கிட்ட, ஒருத்தன் அவளுக்காக தான் கேட்டேன். ஏ தம்பி, இவன் கூட சேர்ந்து கேட்டு அசிங்கமாயி நாசமா போய் குட்டிச்சோரா போயிடாது. விஜய் சார் படம் எல்லாம் தியேட்டர் போய் பார்ப்போம். அந்த டைம் ஒரு செலிப்ரேஷன் டைம் மாதிரி தான். சினிமாக்கு அப்புறம் வீட்டுல வந்துட்டு பாட்டெல்லாம் போட்டு டான்ஸ் ஆடுவோம். என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க விஜய் சார் படங்களை கேரளா பீப்புள்ஸ் அவ்வளோ லைக் பண்றதுக்கு? My generation, we've all grown up watching his films. There's so much of love in that film. It kind of brings you back a lot of memories also when you see a star. தூத்துக்குடியில் ஜூலை 12 முதல் கோலாகல ஆரம்பம். ஜிஆர்டி சுப ஆரம்பம். ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ். வணக்கம் மேம். வணக்கம். கொட்டுக்காளி படம் அந்த ஒரு 43 செகண்ட்ஸ் டீசர் பார்க்கும்போது எவ்வளோ சாலிடான படமாக இருக்குங்கிற மாதிரி தெரியுது. இதுதான் வெயிட் பண்ணிங்களா தமிழில் டெபியூட் ஆகிறதுக்கு? இல்லை, தமிழ் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் என்கொயரிஸ் இருந்தேன். ஆனால் இதுதான் முதல்ல செட் ஆக படம். ஓகே. I couldn't, there were so many films that came by, but then for a lot of reasons it did not work out. Okay. But this is what worked out and I'm really happy. சூப்பர். இந்த கதை கேட்டப்ப ஓகே இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம தமிழில் லான்ச் ஆகிறதுக்குன்னு கதை கேட்ட உடனே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இல்லை கொஞ்சம் டைம் எடுத்தீங்களா? இந்த லான்ச் விஷயம் நான் யோசிக்கவே இல்லை. எனக்கு இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சது. இனிஷியலாக கேட்கும்போதே ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் தி ஸ்டோரி. இட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கதை கேட்கவே இல்லை. ஸோ அண்ட் ஐ ஆல்சோ நோ வினோத் சார் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் டிரெக்டர். His Pebbles was taken to so many global platforms and as a director I know he's brilliant. I wanted to work with him. So these were my main reasons to say yes to the project. ஓகே. ஸோ அவர் வினோத்தோட நரேஷன் எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? கதை சொன்ன விதம்? He is actually a very visual storyteller. So whenever he's saying scenes, you can picture it really well. And idum oru travel padam da. Pebbles was also a travel film. So this is also something like there's a journey of a whole family. So he took me through the journey when he was giving me the narration. So I could actually see the film when he was saying it. ஓகே. ஸோ அவரோட தமிழ் படங்களான மஞ்சப்பை, கூழாங்கல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா நீங்க? கதை கூழாங்கல் நான் பார்த்துட்டேன். ஓகே. மஞ்சப்பை பார்க்கல? இல்ல, ஓகே அது வரைக்கும் பார்க்கல. ஓகே. இந்த டீசர் வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு விடுதலை ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நான் இல்ல ஷூட் பண்ணும்போது விடுதலை was I think just going to get released in a month's time or something. So when Soori sir was doing Pandi's character, I was very excited because I know his humor journey that he's done in films and he's brilliant at it. He's made everybody laugh and I was excited to know that he's doing a different track altogether and he did a big transformation for Vidudalai. And then I saw him perform in this film and I saw it firsthand up close and he was so brilliant. He puts in so much of effort and so I was looking forward to Vidudalai and after the shooting it got released and I went and watched it. And then I was like, okay, people are going to go crazy for this one because it's not like anything is ever done before. It's different from Vidudalai also, which is great because you can see two different graphs. So yeah. இந்த விஷயம் அவரும் சொல்லியிருந்தாரு. வில்லன் கேரக்டர் கொடுத்தா பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டதுக்கு கொட்டுக்காளி அது கொஞ்சம் லைட்டாக பதிலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஏன்னா ஒரு காமெடியன் ஹீரோவா ஏத்துக்கிறது பெரிய இன்ஃபர்மேஷன். பட் வில்லனுங்கிறது வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்ல பார்த்துருப்பீங்க மேபி கூட நடிக்கும் போது. அது பார்த்தப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இவர் தானே அவருங்கிற மாதிரி ஒரு பிலீவ் பண்ண வச்சிட்டார் அவங்கள? எனக்கு என்னன்னா அந்த மூவி பார்க்கும்போது அது டிஃப்ரெண்டாக இருந்தேன். பர்சனலாக பார்க்கும்போது this whole villain track, he is so good at it that it actually feels like a villain. So he's brilliantly done it. So it feels like two different people. அந்த காமெடி பண்ணது வேற யாரோ, இது வேற யாரோ மாதிரி தான் இருந்தது. ஓகே.
ஸோ இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் இந்த படம் ஸ்க்ரீன் ஆகி அதுக்கு மிகப்பெரிய ரிசப்ஷன் கிடச்சிது. சூரி சாருமே சொல்லியிருந்தாரு, இந்த மாதிரி கொட்டுக்காளியும் ரிலீஸ் ஆச்சு, விடுதலை 2வும் ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாரும் பார்த்துட்டு இவர் தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆக்டர் போட இருக்கு அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் போயிட்டு ரிசப்ஷன் கொடுக்கும்போது அது அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் இருந்துச்சு? ஃபெஸ்டிவல் இதுதான் முதல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல். ஓகே. அப்போ பெர்லின் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் தட் வி வென்ட். அது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். அண்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் சேர்ந்து போகும்போது there were so many films from different languages. Okay. So in my head I'm thinking, okay, this is Tamil film that we are bringing and it's a very small film. I don't know how many people are going to watch it. And we had 5 screenings and 5 were houseful. And it was all foreigners, not many Indians, maybe 1 or 2. And it was mostly Germans who came and watched the film. And they all loved it. They had so many questions. They were so taken by the film. And I was blown away. I didn't know that our cinema could cross borders and, you know, communicated with the people there. And that was a brilliant experience. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படம் டப்பிங் பண்ணீங்களா இல்லை? ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் எதுக்குன்னா, எனக்கு டயலாகே கிடையாது இந்த படத்துல. இது இந்த அடமண்ட் கேர்ள் ரொம்ப அடமண்டா இருக்கனால ஒண்ணுமே பேச மாட்டேன். அந்த மாதிரி டயலாக் கூட இல்ல. பட் ஆனா உங்களுக்கு இந்த படத்துல இந்த கேரக்டர்லாம் பேச முடியும். ஆனா பேச முடியும். ஓகே. ஷீ இஸ் நாட் மியூட், ஷீ கேன் டாக், பட் ஷீ ஜஸ்ட் டிசைட்ஸ் நாட் டு டாக். அந்த மாதிரி கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு. ஓகே. அது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸா இருந்துச்சா? அது எப்படி ஃபீல் ஆச்சு? அது of course it was a very different track for me because I've never had a film where I have to just not say anything. So for me the challenge was to be Meena without saying anything. So my body language, the way I look at people and the way I interact with other characters, adella romba mukkiyama irundha. Okay. So that was a very interesting way for me to explore. Okay. இப்ப டயலாக்னா நம்ம கொஞ்சம் கோவமா இருக்குமா சந்தோஷமா இருக்குமாங்கறத சொல்லிடலாம். பட் ரியாக்ஷன்ஸ்ல அதை கன்வே பண்றது வந்து எந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு? Initially I thought it would be very difficult, but when I started doing it, kind of got into character and it kind of played off pretty well. என்னன்னா எல்லாரும் நிறைய கத்திட்டு இருக்கேன் இந்த படத்துல, நான் மட்டும்தான் பேசாம இருக்கேன். ஆனா அந்த சைலன்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பாக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த பிளே ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ எஸ்கே சார் படம் பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன சொன்னார்? He initially, before also, he called me before we started shooting, and he gave me so much of confidence. He watched few of my films. He knows I've done few films in Malayalam and all that, and I was very nervous because first Tamil film, and it's a very important film, and I am the Kottukali, and he chose me. So I was like, sir, I'll do my very best, whatever it takes to, you know, be as good as I can. And he's like, yeah, I have no doubt about it, you will do well and all. He said, being the nicest person he is, he gave me so much of confidence. After we finished the film and he saw and he called, and he was so happy when he was talking. He was so happy that he took up a project like this and be a producer and, you know, a flag bearer for such a small film, and that too such a big production. So he felt like, you know, this is going to travel a lot, that it's going to go to a lot of spaces, and he was really proud of it. And we were super happy because, you know, if the producer is happy na, we are also very happy. சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஆக்டிங் கரியர்ங்கிறது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? நீங்க டிசைட் பண்ணீங்களா இதுதான் உங்க கரியர்னு சொல்லிட்டு, இல்ல சம்வாட் நடுவில் நீங்க வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்தீங்களா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள? நான் இது ரேண்டமா வந்த ஒரு கரியர் தான் எனக்கு. நீங்க சூஸ்லாம் பண்ணல? இல்ல, நான் படிச்சது பிஎஸ்சி ஃபேஷன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 1 இயர் பெங்களூர் தான் வேலை செய்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சு அந்த வேலை விட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். சும்மா தான் இருந்தேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 months. அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லைக், ஓகே, ஐ நீட் டு டூ சம்திங், அண்ட் திஸ் audition came by randomly, and there were other auditions also. I used to just chuma send pictures, that's it. But I didn't think about, okay, I want to be an actor. அந்த மாதிரி யோசிக்கவே இல்லை. ரேண்டமா ஒரு இது இப்போ ஹாபிஸ் மாதிரி, இப்போ I'll take up painting or I'll take up dance or something, அந்த மாதிரி நினச்சி நான் ஆடிஷனுக்கு டைம் ஐ ஜஸ்ட் சும்மா send it.
And Kumbalangi, I got a call back, and then I went for the audition, and then a week later, 2 weeks later, they called me again. அந்த மாதிரி 4 round auditions இருந்தேன். அந்த 4 round auditions அப்புறம் தான் அவங்க சொல்லியாச்சு, okay, you got this part. And then I was like, oh, now I have to, now I have to be a part of this movie. And then I was very nervous because I've never acted. எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆக்டிங் தெரியுமான்னு. அப்பாவுக்கும் தெரியாது எனக்கு ஆக்டிங் தெரியுமா. அவங்களே கேட்டேன் எதுக்கு இதெல்லாம் அறியாம விஷயம் எல்லாம் எடுத்துட்டு he was very worried, and I'm like, I'll just try it out. It's like, okay, don't get very excited. Maybe after you start they won't like it and they'll find somebody else, so don't tell anyone, don't get excited. And I'm like, okay, I'll just try it out and come. And then few days later, and then we finished shoot, and then I was like, Appa, I finished the shoot, so probably I'll be in the film. He's like, it's okay, sometimes some movies won't even release, so you will never know. அப்படி நம்பல நீங்க. அப்போ was like, சிலப்போ அது ரிலீஸே ஆகல. So I was like, okay, so maybe you never know. And it released. Yes. And the day one, I remember we all went for the first show. Okay. Appa was watching it, and I was looking at Appa. I was like, that's me. I am on screen, and he's like, oh, okay, you've done well. You've done something good, and this movie is a good thing that you did. And he felt really happy that I got to be part of Kumbalangi Nights of all films. He's like, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்டிங் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். So he was like, you're lucky, and then you got something really big, so make the best use of it and work hard on it, is what he said. So I remember thinking that I won't be able to do it initially, and then day one shooter, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டுக்கு அப்புறம் ஐ ஃபெல் இன் லவ் வித் இட். நான் அது செய்ததுக்கு அப்புறம் ஐ வாஸ் லைக், ஓ, ஐ லவ் டூயிங் திஸ். எனக்கு இது இனியும் செய்யணும்னு ஆசை வந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே, ஐ ரியலி ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் டூயிங் மோர் ஃபிலிம்ஸ். அந்த மாதிரி ஆக்சுவலினா கும்பலிங் நைட்ஸ் படம் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது மலையாள படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க இந்த படத்தை. ஸோ அப்போ நான் பார்த்தப்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. அது ரொம்ப பிடிச்ச சீன் வந்து உங்கள் சீன் தான், ப்ரொபோசல் சீன். நீ போடா நீ போடி அந்த சீன் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஓகே, திஸ் ஆர் தட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. நான் வந்து 2 பேர் சொல்லுவேன், நீங்க ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணலாம். ஒருத்தன் சூஸ் பண்ணா நான் அடுத்த ஒரு பேர் சொல்லுவேன். நீங்க 2 பேரையும் சொல்லலாம், இல்ல ஒருத்தனையும் சொல்லலாம், அது உங்க இஷ்டம். ஓகே ஓகே ஓகே. துல்கர் ஆர் ஷெயின் நிகாம்? 2 பேரும். ஓகே. ஷெயின் நிகாம் ஆர் டொவினோ தாமஸ்? 2 பேரும். மேடம், நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது நீங்களே ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்களால மேம், ஒரு கன்சர்னுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கன்னா 2த்தையுமே சொல்லிடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகேவா? டொவினோ தாமஸ் ஆர் நிவின் பாலி? I worked with Tovino, so I want to work with Nivin Pauly. நிவின் பாலி. நிவின் பாலி ஆர் மம்முட்டி சார்? மம்முட்டி சார். மம்முட்டி சார் ஆர் மோகன்லால் சார்? ஐயோ, 2 பேரும். மோகன்லால். அதுக்காக நீங்க சொல்லல 2 பேர் சூஸ் அதுக்கு தான் நான் வச்சேன். நீங்க ஆரம்பத்திலேயே அந்த இது நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஓகே, மோகன்லால் சார் ஃபகத் ஃபாசில் சார்? இன்னைக்கு ஒரு பர்த்டே வேற. பர்த்டே ஆயிருக்கனால மேபி ஃபகத். ஓகே. என்னது 2 பேரும்? ஓகே, ஃபகத் ஃபாசில் ஆர் விஜய் சார்? விஜய் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும். ஃபஹத் கூட ஐ ஒர்க்ட் கும்பலிங் நைட்ஸ். ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு ஒர்க் வித் ஹிம். ஓகே, பட் விஜய் சார் கூட கண்டிப்பா ஐ வாண்ட் டு ஒர்க். ஓகே, அவர் இன்னும் ஒரு படம் தான் பண்றேன்னு சொல்லிருக்காரு மேடம். இல்ல, கண்டிப்பா படம் பண்ணுவாரு. நம்ம ஃபேன்ஸ் கேரளால இருந்து கேக்குறாங்க சார், கொஞ்சம் பாத்துக்கு. ஓகே, விஜய் சார் சூர்யா சார்? ஐயோ, சூர்யா சார். ஐயோ, இதெல்லாம் கஷ்டம் இருக்குல்ல சூஸ் பண்ணதுக்கு. நான் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன், ஆனா அது ரொம்ப ஓவரா யூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. இது இப்போ சூஸ் பண்ணலாம் 2 பேரும். விஜய் சூர்யா. சூர்யா சார் அஜித் சார்? ஐயோ, அஜித் சார். நீங்க இத மாட்டிட்டே இருக்கே சார். ஓகே, இல்ல முடிய போகுது. அஜித் சார் விக்ரம் சார்? விக்ரம் சார். ஆப்ஷன் கொடுக்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஐயோ, இது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் கிரீடியா இருக்கேன். இங்க எல்லாரும் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. அதுதான். விக்ரம் சார் எஸ்கே சார்? எஸ்கே சார். ஓகே, எஸ்கே சார் விஜய் சேதுபதி சார்? ஏன் இப்படி பண்ணீங்க? இல்ல, முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான், கடைசி இது முடிச்சாச்சு. ஓகே, அந்த விஜய் சார். விஜய் சேதுபதி சார். ஓகே, சூப்பர். எல்லார்ட்ட சொல்லிட்டேன். ஆமா, கரெக்டா என்ன குழப்பிட்டீங்க. இப்ப நீங்க எதுக்கு சொன்னீங்க, எது சூஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. எல்லா பேருத்துக்கும் 2 பேரும் சொல்லிட்டீங்க நீங்க. ஓகே, 2019 வந்து உங்களோட கெரியர்ல ரொம்ப டெபியூட் ஆன இயரே வந்து கும்பலிங் நைட்ஸ் அண்ட் ஹெலன் 2மே ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த இயர் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்க? அந்த இயர் ஒரு மேஜிக்கல் ஆன இயர். நம் லைஃப் ஃபுல்லா மாத்திய ஒரு இயர் தான்.
the முதல்ல கும்பலங்கி nights அது there's so many big actors in the film and I got to work with them and movie traveled across Kerala. It went to Chennai and Tamil Nadu, we went to Bombay and those people were calling, so it had such a big buzz which was I did not expect it. It was very overwhelming. Adukapura Helen happened and Helen also, it was a big challenge and it was such a risk for the team to take me, who has only done one film, to trust me to do such a intense film. Okay. And somehow we managed to do it and connect to the people, and they really liked it and they enjoyed it. And Vinithattan is the one who kind of pushed the film because he has this visibility and people trust him. Yes. Whatever he does, that you can go and watch it and you'll be happy. So everybody had that feeling, and that brought in a lot of people, and that gave me so much of love. So that year has been, it just completely changed Okay. my life. எல்லாருக்கும் அப்படியே டக்குன்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு. ஓகே. பட் அதுவும் அந்த டைம்ல என்னடா ஆச்சா இந்த டைம்ல வந்துருச்சு அப்படி ஃபீல் பண்ணீங்களா? கரெக்டா அந்த இது வந்ததுக்கு அப்புறம் கோவிட் வந்துச்சு. And then there were other films that we were supposed to work on, but everything got pushed because of COVID. So இது கோவிட் வந்தது, கப்பெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த நம்ம ஒரு I think when was COVID? I forgot the dates. 2020 March. அந்த மார்ச் டைம்ல இருந்தோம் இது கப்பேலா ரிலீஸ், we were fixing it. And Kapela released 3 days later, we got a lockdown. Okay. So then full lockdown ஆயிடுச்சு, films எல்லாமே போச்சு. And then production was tense. The director was sad. Director was a debut film. So he was also very upset and we were all really sad. But adukappuram we had a re-release in OTT. அது kind of clicked really well. Okay. We got more appreciation because I think it traveled faster and a lot of people watched it. And then Kapela was actually a hit in OTT. So and people still talk about Kapela and the character and everything. So in a way I think it helped. ஓகே. ஆக்சுவலி கோவிட் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா தமிழ் ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ நிறைய லாங்குவேஜ் படங்கள் ஓடிடியில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ மலையாள படத்துக்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய அப்ரிசியேஷன் கிடைக்குது. பிரேமலு ஹிட் ஆகுது, மஞ்சள் பாய்ஸ் ஹிட் ஆகுது. ஸோ வந்து இந்த விஷயம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? ஒரு அதர் ஸ்டேட்ல நம்ம லாங்குவேஜ் படங்கள் கொண்டாடுறாங்களே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல். அது ரொம்ப ப்ரவுட் ஃபீலிங் தான் அது. நம்ம ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி, அங்கே இருந்து எல்லாரும் இந்த மூவிஸை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இப்போ I'm not part of say Manjumal Boys or Premalu or anything, but I am so happy that people talk about it when I visit other industries. They will like, oh, I watched this film, that film, because they are all friends. They, at the end of the day, we all know each other. We all want all of our films to work out because one win for any film is a win for all of us. அந்த மாதிரி சின்ன இண்டஸ்ட்ரி தான். ஸோ அது கேட்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே. சாரா படம் பார்த்தப்போ வந்து ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் தோணுச்சு. இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஒரு உமன் அந்த கெரியர், அந்த மேரேஜ் பற்றின ஒரு படம் பண்ணலாம்னு யோசிச்சிங்களா, இல்லை இது சூப்பராக இருக்கும் இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா? நான் அந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் திங்க் இல்ல எனக்கு கதை பிடிச்ச ஓகே அதை செய்யலாம் அந்த இல்ல இப்ப அம்மா ரோல் பண்ண வேணாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. ஓகே, கதை நல்லா இருந்தா ஓகே தான், அந்த மாதிரி தான். அந்த மாதிரி தான். ஓகே. நீங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரீங்க அப்படிங்கும்போது தமிழ் சினிமாவில் இருக்கவங்கெல்லாம் படங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? அஃப்கோர்ஸ் அங்கே தமிழ் சினிமா ரொம்ப செலிப்ரேஷன் தான். ஓகே. சின்ன வயசுல இருந்து எந்த ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் படம் பார்த்த தமிழ் படம் என்ன ஞாபகம் இருக்கா? விஜய் சார் படம் எல்லாம் தியேட்டர் போய் பார்க்கும். ஓகே. அது என்னன்னா அந்த டைம் ஒரு செலிப்ரேஷன் டைம் மாதிரி தான். அதுக்கு ஒரு செலிப்ரேஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேவோட செலிப்ரேஷன், அந்த ட்ரம்ஸ், கிராக்கர்ஸ் எல்லாமே, அது இட்ஸ் சூப்பர் ஃபன். ஸோ வி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் கோ, ஆர் ஃபேமிலி வி ஆல் கோ. Pokri and all. It's like we used to just play the song all the time and dance. சினிமாக்கு அப்புறம் வீட்டுல வந்துட்டு பாட்டெல்லாம் போட்டு டான்ஸ் ஆடுவோம். அந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் தான் இருக்கும். ஸோ தமிழ் சினிமா சொல்லினா ஃபுல்லா செலிப்ரேஷனா இருக்கும். ஓகே. இல்ல எல்லாருமே இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க, இந்த படம் நாங்க குறிப்பிட்ட படத்தை செலிப்ரேட் ரொம்ப பண்ணுவோம் சொல்லி. என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க விஜய் சார் படங்களை கேரளா பீப்புள்ஸ் அவ்வளோ லைக் பண்றதுக்கு? I don't know. There's so much of love in that film that he genuinely loves his fans so much that you see that okay, this is for us, that he's done something for us. That song, he knows that it's going to be there for all of us. So it's sort of a celebration. There's a lot of
heroistic aspect to the film that he brings in, where there's a lot of dance, there's a lot of action. It caters to a lot of audience and it entertains a larger crowd. So when you come to theater and then you switch off your brain and you just want to chill and you have to have fun, and then you watch a movie like that, then you're coming out very happy. So and that makes you celebrate சூப்பர் also. சூப்பர். ரீசெண்டா கூட வந்து கோட் படம் ஷூட்டிங்க்கு விஜய் சார் கேரளா வந்தார். எங்களை விட கேரளால அவ்வளோ கொண்டாடிட்டாங்க. அவரை பார்க்கவே For பராமையா sure, for இருந்தது. sure. என்னடா இந்த அளவுக்கு கொண்டாடிட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. That whole my generation, we've all grown up watching his films. So it's like it kind of brings you back a lot of memories also when you see a star who's been a part of your life growing up and all the cinema that you watched. So it's such a happy feeling. சூப்பர் சூப்பர். இப்போ ரீசெண்டா ஏதாவது படங்கள் பார்த்தீங்களா? தமிழ் படம்? நான் விஜய் சேதுபதி சாரோட OTT மகாராஜா ஃபிலிம் பார்த்தேன். அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சூப்பர் ஃபிலிம். Because I did not expect the film to go from a light humor to like a very dark, gritty, and then it has so much of layers, and the scripting and everything was really nice. So I had a lot of fun watching it. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். எந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரீசெண்டாக பார்த்து ரொம்ப வியந்து பார்த்தீங்க? எங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எந்த படம், எந்த லாங்குவேஜ்? ரீசெண்டா உள்ளொழுக்கு பார்த்தேன். பார்வதி அண்ட் உர்வஷி சிச்சி. So their performance was amazing, especially the combination of Parvati and Urushichi. And Urushichi has not done a Malayalam film in a while, and then she did this one, and then we were like, where was she all this while? Like we missed her so much on screen because she's done some fantastic body of work across languages, and especially in Malayalam, she's done one of the best characters in Malayalam. And then she did this, and we were like, we know why she is who she is, and she's brilliant. And Parvati, my generation, she's the best we have at the moment, and whatever she does is brilliant. She's a good friend of mine also, and I was so happy to see the combination of both of them on screen. It just fills the screen and you just don't want it to stop. So they have done a brilliant job. சூப்பர். உங்க ஸ்கூல்ல உங்க வீட்ல எல்லாம் உங்களை என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க? ஆனா சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஆனா எங்களுக்கு பென் பிடிச்சிருந்தது. என்ன? பென் பென். பென் இல்ல அது ஒரு அது என்னோட செகண்ட் நேம். அது எங்களுக்குலாம் சின்ன வயசுல இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டோம். பென் டென்னிஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு. அப்படியா? இதை ஒருத்தன் கேட்க சொல்லியிருந்தான் என்கிட்ட ஒருத்தவன். அவங்க அதை கேட்டேன். ஏ தம்பி, இவன் கூட சேர்ந்து கெட்டு அசிங்கமாயி நாசமா போய் குட்டிச்சோரா போயிடாது. ஓகே. இப்போ மூவிஸ்லாம் நம்ம நடிச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்னு நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் ரிவ்யூஸ்லாம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ண நெகட்டிவ் ரிவ்யூவை எப்படி நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க? நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஜாப். எல்லா சைடுன்னு இருக்கும். அது இப்போ ஈவன் இஃப் இட்ஸ் I think from Kumbulangi on there have been a lot of negative reviews. Yeah. Not lot, but there will be like something, no? And right now everything is so magnified. Like everybody talks about things. Social media ல யாருக்காலும் கமெண்ட் போடலாம். அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆனா அது பரவாயில்ல, அவ்வளவுதான். ஓகே. அது இப்போ நம்ம கிரிட்டிசிசம்ஸ் எல்லாம் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவான இருந்தா அது கேட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி இப்போ என்னோட சைடுன்னு ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தானா அந்த நெக்ஸ்ட் மூவில நான் பெட்டரா பண்ணுவேன். அதுக்கு மேல சும்மாதான் ஒரு சொல்லும்போது அதை இக்னோர் பண்ணி தான் விடும். ஓகே. உங்களுக்கு இந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேவரட் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்றாங்க அப்படின்னா உங்க கெரியர்ல யாரா இருக்கா? எனக்கு சின்ன வயசுல நான் ரொம்ப ஃபேன் கேர்ளாக வந்தது ஷோபனா மேம் தான். ஷோபனா மேம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ ஹவ் ஆல்சோ டோல்ட் ஹர் தட் ஆல்சோ த கேரக்டர் ஷீஸ் டன். அண்ட் தென் of course Urvashi Chechi also I've mentioned. She is also somebody that these two people has done some very interesting characters. And it's very unconventional characters they've done from such a long time ago. In my current time I think Parvati is one actor that I look up to and I really get inspired from the way she carries herself in the films that she does and the things she talk about. It's brilliant. So she's definitely one of those persons. Super. So finally Kottukali தமிழ்ல ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஆடியன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து சூரி சார் மேல ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டாங்க. ஏன்னா விடுதலை கர்டனுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ அவரோட ஆக்டிங் பார்க்கறதுக்கு மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க உங்களோட தமிழ் படம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிலீஸ் ஆக போகுது, என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு? கண்டிப்பா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம். அது தியேட்டர்ல போய் பார்க்கணும்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த விஷுவலா இட்ஸ் a larger landscape and everything, and it's shown Madurai in such a beautiful color that I feel like you have to watch it in theater to really understand what we are trying to communicate with the film. So I think audience will have
a lot to take back when they go back. There's a lot of questions going to be raised, a lot of discussions on this film. ஓகே So I'm excited to see how people are going to take it. ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு படமா தான் சூப்பர் சூப்பர். ஸோ வந்து தமிழில் லான்ச் ஆயிருக்கீங்க. உங்களோட முதல் படம் வெற்றி அடைறதுக்கு எங்கள் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள். இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்கள் தமிழில் பண்ணணும், அதுக்கும் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப தேங்க்யூ. Thank you so much. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாமே நல்லா இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். The சென்னை சில்க்ஸின் தரமான ஆடி, பெருமை மிக ஆடி. GRT शुभ आरंभम GRT Jewelers.